Please stand up for the national anthems. Thank you. Rwanda nziza gihugu cyacu uje imisozi ibiyaga n'ibirunga ngo byiduhetse nahoranisha reka tukurate tukuvuga ibigwi wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye berwa sugira singizwa iteka horana imana murage mwiza ibyo tugukesha ntibishyikirirwa umuco dusangiye uraturanga ururimi rwacu rukaduhuza ubwenge umutima amaboko yacu ntibigukungahaze bikwiye nugutera imbere ubutitsa abakurambere b'intwari bitanze batizigama baraguhanga uva mu bukombe utsinda ubukoroni n'amatsi ibihugu byayogoje afurika yose none uraganje mu bwigenge tukomeye kuko turi twese komeza imihigo rwanda dukunda tuhagurukiye kukwitangira w'amahoro asabe mu bagutuye wishyire wizane muri byose urangwe n'isakutera imbere uhamye umubano n'amahanga yose maze ijambo ryawe riguhe ijambo.
I would like to call up on Heather Blumenthal to come and guide us through the program. Thank you. I would like to extend a warm welcome to the First Councillor, Mr. Didas Mangaroruri Re, of the High Commissioner of the Republic of Rwanda to South Africa, trustees of the Cape Town Holocaust and Genocide Centre, friends of the Rwandan community, and all those who are watching the live stream. The Cape Town Holocaust and Genocide Centre was established as a place of commemoration and remembrance to the Jews who were killed in the Holocaust and all victims of Nazi Germany, as well as victims of genocide. We also engage and promote a remembrance of similar suffering by mankind generally. As a consequence of prejudice, racism, bigotry, and discrimination, with a focus on the Holocaust and the genocide against the Tutsi in Rwanda. It has been exactly 27 years since the 1994 Tutsi genocide started in Rwanda. The commemoration of the 1994 genocide against Tutsi in Rwanda is held annually in order to remember the victims of the orchestrated mass killings. It is estimated that over 1 million people perished in the 1994 genocide, which to this day remains a painful scar for Rwandan people. Under the theme of Remember, Unite, Renew, the overall purpose of this annual commemoration is to continuously awaken the greater consciousness of African peoples and the international community on the values of life and human dignity, and to renew our collective commitment to protect and uphold fundamental human rights and to combat genocide denialism. I would like to call up Mr. Mungarurire Didas, the first Councillor of the High Commission of Rwanda to South Africa, to come and light the candle in memory of those who perished in Rwanda. So the meaning of the first candle to be lit is in memory of those over 1 million lives that perished, mostly Tutsi targeted in Rwanda. Thank you. I would like to also call up on Heather to come and light the second candle in memory of those who perished in the Holocaust and other genocide that occurred in the world. Thank you.
We remember Gatsinzi, Nzabandora, Mukarumanzi Denise, Kamanzi Michel, Andy Kabango Jean. We remember Sarasina, Chantal, daughter of Sarasina, Kambanda, Rwanda, and Day. We remember Gema Isa, Damage, Gwabukumba, Yiramfumu, Gabo, Chabukairi. We remember Nyirabagina Josepha, daughter of Evelyn, Mapusi, daughter of Nyirabagina, Gaddafi, daughter of Nyirabagina, Toto, daughter of Nyirabagina, and Gasaruhan. We remember Mutarugera Dionisio, Gakuba Louis, Agatha, the wife of Gakuba, Mukaruziga Enata, and Waganibumba Evelyn. We remember Ngurube Leonard, Jeanne, wife of Ngurube, Niragire, son of Nyirabuzara, Karegea, son of Nyirabuzara, Byarugamba, son of Nyirabuzara. We remember Mukamabano Bernadette, Mafene, son of Mukamabano, Karangwa, son of Mukamabano, Marcel, son of Mukamabano, and Nyirabuzara. We remember Mapusi, daughter of Morosila, Lufuku, son of Morosila, Gafurama Omar, Jovial, and Nyirandegea. We remember Gitenge, daughter of Venancia, Murasira, Nyirakigwene, Murasira Solange, Madudu, daughter of Murasira. We remember Belitra, brother of Jovial, Venancy, wife of Nyontruti, Claudine, daughter of Venancy, Shinini, son of Venancy, Nyiradede, daughter of Venancy. We remember Gafurafura, Gwabuzingira, Gakuba, Rubaiza, son of Sentega, Bicamumpaka Aloys. We remember Mukarusinga Agnes, Habyarimana Joseph, Kankuyo Agathe, Sentega Silas, and Kankundie. We remember Gashumba, Babukambiza Christophe, Mbanguza Stanislas, Wibasira, brother of Mbanguza Naramabuye. We remember Karisa Emmanuel, son of Ndagoroye, Kabango Venus, Nyandagara Elias, Kabanda Antoine, son of Nyandagara, Nyamukama. We remember Mwamvaneza, son of Rubuguza, Sominari, son of Karera, Gabuzisoni Matthias, Ndagoroye Apollinaire, and Mrs. Ndagoroye Apollinaire. We remember Kayibanda, Nyirabarirama Adele, Gakwaya Joseph, Karera, Kwagirayezu, son of Karera. We remember Muturo Zakari, Nyiratabaro Dativa, Habimana Jeanne Paul, Mukamyezi Chantal, and Mrs. Habimana, Nyiratabaro Veronica. We remember Vinagoho, son of Rudonyori, Kaneya, son of Rudonyori, Nagungira Augustin, Mukakajugiro, Sonabaganwa Marie. We remember Haruna, son of Mukangoro, Etienne Ndayisenga, Kabera Ibrahim, Serudonyori Brismas, Murjawa Mandwa, Mr. Serudonyori. We remember
Mrs. Mbaga Civilize, Rudahunga, son of Avit, Bebe, son of Avit, Mudaje, son of Avit, and Nyiranzange, daughter of Avit. We remember Manya, the elder sister of Avit, Manya, the young sister of Avit, Jiramata, daughter of Mary, Gatesi, daughter of Mary, Mbaga Civilize, young brother of Avit. Remember, Lambat, Donat, neighbor of Lambat, Alexis, Sanzabaganwa Yvette, Mrs. Sanzabaganwa Mukagater. We remember Josephine, daughter of Munyeragwe, Sekabini, son of Munyeragwe, Bebe, daughter of Munyeragwe, Bundi, son of Munyeragwe, and Mujengana Theodore. We remember Sikugabo, Maratore Makwandi, Igema Eugene, Safari, and Regine Miss Joseph. Remember Toto, son of Regine, Warinda, Beransire Nsese Batuku Pebet, Damascene, son of Beransire, and Fidel, son of Beransire. We remember Zeimana Arias Kokuni, Debea Karoli, Teresa, Utera Innocent, and Vianney, son of Munyaruziga. We remember Mukama Jean, Madame Mukama, Ngenyewe, grandchild of Mukama, Kajina Adrien, Anne-Marie, Mrs. Kajina. Remember Bibefis Karangwa, Kamanzi, Karera, Bizimana Tonest, Bernadette, Madame Mizman. We remember Kamaramaka, sister of Kamaramaka, Karangwa, and still Mrs. Karangwa, Umurerwa Sorange, daughter of Karangwa. We remember Nzamubereka Dafros, Mukangarambe Domitir, Mukobwa Jana Ansir, Mrs. Muhikira, and Fils Muhirikira. We, the youth of Rwanda, remember. I would like to call up Mr. Moise Nyobugingo to lead us in the prayer. Please let us all stand. Data uri mu ijuru, turi hano twibuka ku nshuro ya 27 Genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu. Turababaye kubera abana bawe bishwe bazira uko bavutse. Muri uyu mwanya turagusabye ngo uhumurize imitima yacu kugira ngo turusheho kwibuka kandi twiyubaka, ndetse twubaka n'igihugu cyacu cyiza waduhaye. Muri uyu mwanya twibuka abacu, turagushimira abo wakoresheje kugira ngo ubuzima bwongere bubeho, twongere tugire icyizere cyo kubaho, ubaho umugisha. Muri uyu mwanya twibuka abacu bazize uko bavutse, turakwinginze kugira ngo ntibizongere ukundi, kandi ugumye kuduha icyizere cyo kubaho. Muri uyu mwanya tukweretse gahunda yose, ugumye kubana natwe kandi uduhumurize n'imitima yacu ndetse n'abacu bose, mu izina ryawe, amen. You may sit.
Thank you, Moise. The next item on the agenda is that we'll again stand for a minute of silence. Thank you. Thank you. "27th Memorial of the 1994 Genocide against Tutsi in Rwanda. Welcome to Mr. Didas Mongarurire, First Counselor of the High Commission of Rwanda to South Africa, members of the Jewish community in Cape Town, friends of Rwanda, fellow Rwandans, all viewing on various platforms, ladies and gentlemen. On behalf of the Rwandan community in Cape Town, we gather here under the theme, Remember, Unite, and Renew. To remember is honoring the memory of those who perished, offering support for those who survived. To unite, Rwanda shows that reconciliation through shared human values is possible. We ask the world to do the same. To renew, as we build Rwanda anew, we are humbled to share our experiences and learn from others. Today is that moment for us to reflect, honor the memory of those who perished during the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. Personally, why do I remember? Impamvu nibuka. I remember because I have to. Ndibuka kuko ngomba kwibuka. I remember because I honor those who perished. Ndibuka kuko mpa agaciro abacu bishwe. I remember because I support the survivors of the 1994 genocide against Tutsi in Rwanda. Ndibuka kuko nifatanya n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. I remember because I salute those who stopped the genocide. Ndibuka kuko nshima abahagaritse jenoside yakorewe abatutsi. I remember because I support Rwanda's reconciliation journey. Ndibuka kuko nshyigikiye urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. I remember because I strive for a better Rwanda tomorrow. Ndibuka kuko nshaka ejo heza h'u Rwanda. I remember because I want never again to be a reality. Ndibuka kuko nshaka ntibizongere ukundi. Since the commemorative event unfolded this year, there was one post that caught my eye. This post was from the Never Again Rwanda Twitter handle, posted on the 15th of April, 2021. I would like to quote, "Commemorating the genocide against Tutsi is not an event of 7 or 100 days. Rather,
It is an enduring duty to all Rwandans and the world. It is where we draw strength to contribute to a peaceful world that keeps its premise of never again. Hashtag Kwibuka 27. Today, we must also reflect on 6 million Jews who perished in the Holocaust. And we need to also reflect on other genocide that have occurred in the world. Let us commit to create a better world together and to fight against genocide denialism. Thank you, Heather and team, for your continued support and guidance for Kwibuka, an event that takes place. This year marks 27 years since more than 1 million people were systematically murdered in less than 3 months in Rwanda. They were overwhelmingly Tutsi, but also Hutu and others who opposed the genocide. Those days in 1994 remain in our collective conscience as among the most horrific in recent human history. On this day, we honor those who were murdered, we reflect on the suffering, and we recognize the resilience of those who have survived. As we join in solidarity with the people of Rwanda, we must take a hard look at today's world and ensure that we heed the lessons of 27 years ago. Today, around the globe, people are threatened by extremist groups determined on boosting their ranks through social polarization and political and cultural manipulation. These extremist movements represent the principal security threat in many countries. While the technology and techniques that extremists use are evolving, the vile messages and rhetoric remain the same. The dehumanization of communities, misinformation, and hate speech are stoking the fires of violence. The COVID-19 pandemic underscores the urgency of addressing deepening divides. The global health crisis has profoundly affected the entire spectrum of human rights in every region, further fueling discrimination, social polarization, and inequalities, all of which can lead to violence and conflict. We saw what happened in Rwanda in 1994, and we know the horrific consequences when hate is allowed to prevail. Preventing history from repeating itself
requires countering these hate-driven movements that have become a transnational threat. We must redouble our efforts and forge a common agenda to renew and reinvigorate our collective actions going forward. In doing this, we must defend human rights and continue to push for policies that fully respect all members of society. Rwanda experienced one of the most painful chapters in modern human history, but its people have rebuilt from the ashes. After suffering unspeakable gender-based violence and discrimination, Rwanda's women now hold more than 60% of parliamentary seats, making Rwanda a world leader. The people of Rwanda have shown us the power of justice and reconciliation and the possibility of progress. On this solemn day, let us all commit to building a world guided by human rights and dignity for all. Director of Peace and Love proclaims PLP is a youth-led organization which has a mission to inspire positive change in the young people, peace and development. Initiated grassroots initiatives like Work to Remember, which is attended by President of the Republic and First Lady of Rwanda, other world leaders and government officials. They also have events like Guchaniro at the bonfire, which aims at commemorate the victims of the 1994 genocide against Tutsi, as well as Oath Conference, which is aimed at educating young people about underlying principle of unity, hope, and humanity. Now we are going to we are going to be addressed by our keynote speaker, Nasiru Shema. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor and a privilege to be speaking to you today. I thank the Cape Town Holocaust and Genocide Center for the invitation. Before I get to how youth remember, let me start with why we remember. In Kinyarwanda they say, umuryango utibutse urazima, which roughly translates to, a family that does not remember is forgotten. We remember because we don't want our history to be forgotten. British statesman Winston Churchill wrote, "Those that fail to learn from history are doomed to repeat it." Lessons from the past may not always word of doom, but they can provide insights into the present and even the future. When we commemorate the 1994 genocide against Tutsi, it's not only about commemorating, but also learning from it to make sure what happened doesn't happen ever again. Now, how do youth commemorate? As PLP, we have initiated Walk to Remember, and when you walk, you have a destination and a source. As Rwandans, we have a past. However bad it is ours. But we also have a future. So when we walk to remember, we are giving a lesson to young people that they have a past they cannot forget, but also a bright future ahead, which they need to help build. And as genocide denial is the 10th step of genocide,
We also have deniers of genocide against Tutsi. Unfortunately, we live in a world where some countries further bed genocide deniers instead of giving justice. This is often due to political corruption in countries that pride themselves as custodians of human rights and defend democracies. Citizens of the world, Rwandan community in Cape Town, friends of Rwanda, we cannot let genocide deniers spread their lies. This is not the time for us to be bystanders, but rather upstanders. Let us all stand up to genocide ideology and denial. I thank you all. Remember, unite, renew. Thank you very much. Thank you, Nasiru. On the program, we'd like to continue with a short documentary. Thank you. Nijye warokotse jyenyine kwa data bamasenge nta n'umwe. Abanyarwanda mwaritanze mwiyemeje guhangana n'ibyo byose murangije mutanga n'imbabazi. Uko kwitanga kwanyu ni impano itagira uko ingana mwahaye igihugu cyacu, ni n'imbuto yavuyemo u Rwanda rushya. Ndabashimira. Mu muryango wanjye nijye warokotse jyenyine kwa data bamasenge nta n'umwe. Bamarume bakoze amarorerwa imyaka bagasahura, ibyo mu nzu bagasahura, twasigaye n'imyenda barasahura. Nambitswe n'inkotanyi zinsanze mu gihuru, ndazishimiye pe. Mu by'ukuri Imana yakoresheje inkotanyi zihagarika jenoside. Umuntu yibaza yahitagamo gupfa byari biturutiye kubaho pe, gupfa byari biturutiye kubaho. Uwo munsi barasamo hano tumaze gutarura abakomeretse, naragiye umubiri wanjye wose guhera hano kubera ko twari twagiye duterura abantu bakomeretse, mu ntoki wuzuyemo amaraso no ku maboko. Nawe narose we ntushobora no kurashisha imbunda, mwereka ntushobora no kurashisha imbunda ngo ubwire bariya ko muri hano. Arambwira ngo, abimbwira mu Cyongereza ngo it's not part of our mandate, ngo umurimo dufite ubu ngubu mu nshingano dufite ibyo kurasana n'abariya ntabwo birimo. Nibuka yuko abo barimo kundasa ni abasirikare b'igihugu cyane, ndaraswa n'abasirikare bagombaga kundinda. Nta mpamvu yo gushyira ikimwaro ku munyamahanga waje kwikorera amafaranga. Si we wari ushinzwe kundinda, uwari ushinzwe kundinda niwe urimo kundasa. Imbunda twamuguriye kuko njyewe nari umukozi, natangaga imisoro. Imbunda z'imisoro yanjye zagombaga kundinda nizo zirimo kundasa. Ku itariki 16 naje kubona umukecuru umwe n'umwana, noneho mwambura igitero, ari kumwe n'abandi basirikari. Hari aho bansanze ndiho ngenda, noneho ubwo babantwaye mu modoka
turi mu modoka tugeze ahantu dusanga igitero kiri kumwe n'umuntu bamuzengurutse bagiye kumwica mubambura mbabwire ko ari bamundekera nkajya kumwicira ngira amahirwe hafi aho ngo hari ibintu by'ibihuru hari masaha y'ikigoroba ndamujyana mugeza muri bya bihuru nyimwereka ahantu yihishe ndavuga nti sindi bukwice nubwo namwambaye maze kwizeza ko ndi bumwice ariko twamaze kugera hirya ndamuganiriza mubwira ko abantu bajyanye i Burundi kandi ko bamaze kugerayo ndamuganiriza mbese aza gutuza mu icyizere cy'uko ndibuze kumujyana i Burundi kandi ari bugereyo naje kwamukora nimugoroba nko masaa moya rero umukecuru uri kumwe n'umwana bajyana i Burundi. Harimo abantu bashaka kuyobya uburari bakavuga ngo nimumbabarire kandi mwibagirwe. To forgive is not to forget. Ntushobora kwibagirwa amateka yawe ahubwo uyubakiraho ukirinda kuyatindamo ahubwo kuko iyo nyatindamo ntabwo aba bana bari kwiga. Iyo nyatindamo nanjye ubwanjye ntabwo mba ndi ukundi. Loin de se laisser aller au découragement, le Rwanda s'est employé à tirer les leçons de cette tragique phase de son histoire pour se relever, jeter les bases d'une société réconciliée avec elle-même et promouvoir son développement. Les résultats obtenus sont plus que remarquables. Toute l'admiration du peuple belge pour le courage, pour la résilience, pour l'empathie, pour la force inaltérable du peuple rwandais qui, depuis 25 ans, a montré après ce drame sa détermination à chercher la lumière, à chercher à éclairer le chemin pour rendre la société plus robuste, plus solide et plus respectueuse. And you forgave and you reconciled, and that has been a model for the rest of the world like no other nation has ever modeled forgiveness. We have a responsibility to ensure that it never, ever happens again. The body of Rwanda was tortured, was assaulted. The body succumbed, but the spirit never did. It is that spirit that should fight on, and that spirit will never and should never be defeated. That is within our reach and means. Let's go about our business. The business of returning and giving back to ourselves our dignity. rirarenga ntirizima buri gitondo uzaribona rirashe ririkangwa n'umwijima w'ijoro. Amazina yanjye nitwa Mukaruvuga Berta, bakunze kunyita ariko mama Rambere. Papa ni Gakwaye Eliyezeri, mama Mukakimenyi Mariya. Umugabo wanjye yitwaga Rucyahana Fasise. Navutse tariki 28 z'ukwa 12 1952. Mvuka mu cyahoze ariko mine Masango, ubu habaye mu Kabagari, akarere ni Ruhango. Genocide yansanze Nyanza. Nakoraga umurimo wo kurera abana no kubigisha. Uwo murimo nawukoze imyaka 24, nigisha integura umwaka wa 6 ukora ikizamini cya leta bakajya muri segonderi.
uwo murimo narawukundaga, nawukoranye umurava muri iyo myaka 24 yose. Abaciye mu biganza byanjye baba abagabo bo kubihamya. Genocide itangiye ndeba, irangira ndeba. Namaze amezi 3 mu bihuru mfite uruhinja mu mvura, rimwe bakadufata bakatugeza ku cyobo, nkahakurwa n'imbaraga z'Imana. Uwo mwana mutoya nari mfite n'umwana wanjye Ramberi, yaronkaga ari mu mugongo. Iyo igitero cyaturukaga ibumoso, abazi kwiruka bajyaga iburyo, cyaturuka iburyo, abazi kwiruka bakagana ibumoso. Ababyeyi bari baratubwiye ko tuzajya twihisha dutandukanye, kuko 5 n'9 ndayizi, nari mfite imyaka 7, 7 na 6 birongera, 7 gatatu birongera, ariko ntibyari bifite ubukana nk'ubw'Icyenda kane. Uwo mwana rero niwe nagumanye mu mugongo, turihishanya, Imana imundindiramo, twembi turarokoka. Ubwo kandi cyadukuraga umutima ni induru, ni amafirimbi, nizo slogan ziteye ubwoba, n'imbwa baduhigishaga, byari biteye ubwoba. Ni mu mashyamba arimo inyamaswa, ariko inyamaswa zaratubaniye, ntawe inzoka yariye, ntawe umubu wariye wa malariya, ikindi kijya cy'intangaza cy'imbaraga z'Imana, izo mpinja ntizariraga, ntabwo zariraga, byari byaraziyobeye. Genocide yantwaye papa. Hepfo aho hari uruzi, bamutemamo 2, na ba Suzana bari baturanye, Mukaruka akaba ari umumama muremure, n'abandi baturanyi b'Abatutsi, bajugunya muri Nyabarongo. Mama rero nawe bamujugunyemo. Uruzi hagwaga imvura nyinshi, iramuruka imujugunya mu gifunzo. Bageze mu rugo, mama abangira gusubira kuhava, baramwica. Twamutaburiye mu cyobo cya metero 12. Twabonye n'agahomamunwa. Mubyara wanjye bamusubijemo nanone bwa kabiri, ariko noneho ntiyapfa, nyine arapfa. Genocide intwara abana, Joyeuse arapfa, w'imfura yanjye, Utayisira arapfa, na Jerime twari dukunze kwita bebe. Genocide yantwaye umugabo, bamwishe tariki 24 z'ukwa 4, 94. Batwaye mu modoka, barabapakira. Abagabo bakoreraga leta, ni ukuvuga abarimu, ba diregiteri, abaprofeseri, abaganga, nta mugore batwaye, nta n'umukobwa batwaye muri iyo modoka, kuko bari bazi urwo bazabica nyuma rwo kubafata ku ngufu. Amakuru muri Gacaca twabashije kumenya, babatwaye baberekeje i Nyanza mu mujyi. Bageze ku cyuzi cya Dibwa, aho abajandarume b'i Nyanza bari barashinze bariyeri, naho amakuru agera. Mu kwibuka tujyanayo uturabyo tugashyiraho muri icyo cyuzi, kuko Japhet nawe yivugiraga ko yabagarukirije ku cyuzi aho abajandarume bari, nta kindi yongeraho. Genocide yantwaye abana, hari Joyeuse na Claudette bari inkumi, naho abahungu Olivier na bene nyina nyine babiciye ku musaza witwa Munyabitare Stefano. Munyabitare yari yararereye abana, ariko nawe baramwishe. Urwo rugo narwo barutsinzemo abantu benshi, ni benshi bahaguye. Umwuzukuru wa Munyabitare witwa Frida n'ubu ariho, niwe ubitubwira, kuko yavuye mu butaka aho babatabye mu miringoti, babakubiyemo bose. Mama we bamuciye umutwe utakara ku mwana wanjye witwa Olivier, yari akikiye. Frida rero niwe wabidutekereje, kandi yagize ubutwari, yandika igitabo Chosen to Die, Destined to Live. Twataburira imitima yacu yendaga no guturika. Mu muryango wanjye nige warokotse jyenyine kwa data. Bamasenge nta n'umwe, bamarume bakoze amarorerwa, imyaka bagasahura, ibyo mu nzu bagasahura, twasigaye n'imyenda barasahura. Nambitswe n'inkotanyi zinsanze mu gihuru, ndazishimiye pe. Mu by'ukuri Imana yakoresheje inkotanyi zihagarika Genocide. Umuntu yibaza
yahitagamo gupfa byari biturutiye kubaho pe, gupfa byari biturutiye kubaho. Mu by'ukuri twageze aho twari dutuye ku matongo, twakirwaga n'intumbi ku misozi, twakirwaga n'imbwa ku gasozi. Hari umukecuru rero twahuye arambwira ati uracyariho, wabaye warapfaga, ati kubuza imfura, ati biheko, ati niko abanyarwanda bavugaga. Ni ukuri sinjya mwibagirwa, yatumye ubwenge bwanjye butakara, nanjye ntekereza abo bakuru, ntekereza uwo mpetse wampeze mu mugongo. Ndashimira Imana yanteye akanyabugabo siniyahure n'umwana wanjye, kuko abenshi bariyahuye, basangaga ibibaye bakiyahura. Ahubwo icyo nakoze, nibutse ko papa anyita Beata ryavugaga uhiriwe, umunyamahirwe. Ndavuga ntese ubu ndacyari umunyamahirwe, ndarireka n'amagingo nayo, kuko ari izina ry'amateka. Gusa niyita mama Ramberi. Ramberi ararokotse na mama we turi babiri, numva nshimiye Imana. Naje kujya i Kigali kubw'umutekano no kugira ngo umutima wanjye n'amaso yanjye bo kongera kubona abampagaritse kuri bariyeri, abanshumurije imbwa, narababonaga n'abagore babo n'abana babo. Ndahunga Nyanza nzi Kigali. Ngeze i Kigali nabwo sinasinziraga. Narahageze rero nahura n'umuntu akambwira ati musaza wawe yasize utwana tubiri twarokotse, murumuna wawe yasize utwana tubiri twarokotse. Nibwo niyemeje kubazana ngo mbarerane na Ramberi. N'abarezi ari 14 barakuze bose. Mwambaza muti wabareze ute? Naragiye nsaba akazi k'ubwarimu kuko nibwo nari narize, hanyuma nigisha imyaka 2. Nareba usa n'umwana nzi nigishije, umva ndahahamutse, ariko nza kubireka uvuga ngo ntazahahamukira imbere y'abana. Ariko nakundaga uwo mwuga. Hari habonetse umwanya mu isanduku y'abakozi, ndagenda ndahakora, naho mpakora imyaka 4. Ndahava njya gukora mu muryango wampumurije witwa Solace Ministries, washinzwe na Gakwandi John, umukansera. Numva ngeze aho ngomba, kuko nahumurizaga abapfakazi, ngahumuriza imfubyi, ngahumuriza abafashwe ku ngufu. N'ubu niho ngikora mu myaka 25. Icyo nshima Imana, ndashimira Imana ko yomoye uruguma rwanjye igapfuka igisebe, nkabasha guhumuriza abandi, nkarera abo bana 14. Ubu 3 bafite masters, 8 bafite lisansi, umwe yize hoteleri, 2 barangije segondere. Nanjye nibutse uko batubujije kwiga kera, isubira gushaka imanite. Ndagenda muri exame ya imanite, sindana amanota menshi, mba mbonye diplome ya imanite. Ndavuga nti simpagararira, ndagiye njya kwiga universite. Nyiga imyaka 4, narangije kuri universite mfite amanota ya mbere. Graduation yabaye nujuje imyaka 65. Byanateye ubugabo abajene twiganaga, baravuga bati uyu mukecuru aduteye ubugabo. Nkajya mbabwira nti il n'est jamais tard pour bien faire. Byaranduhije ariko ndabikora. Yangira inama urubyiruko, hari urubyiruko dusengana, mboneraho uburyo bwo kubabwira kubaha Imana no kubaha abandi. Icyo wanga ko umuntu yabakorera nabo ntibakagikorera abandi. Ikindi nishimira, urabona amaze gukura, nibaza ko uzavuga amakuru, hanyuma nandika ibitangaza byose Imana yagiye ikorera imbere y'amaso yanjye, ndabyandikamo n'ubuzima bwanjye, kuva badutoteza 59 nta kindi tuzira ubwoko, 6-3, 7-3, ndabyibuka. Nari umukobwa wujuje imyaka 20.
baranyirukankana na mubyara wanjye Gicari na murumuna wanjye Rosalia, abo ubwo barapfuye muri jenoside. Umusaza witwa Mariko aduhisha mu ihene ze, yanga kudushyira mu nzu nini ngo bahataha dusanga. Iryo joro twararanye n'ihene, twamaze nk'iminsi ine turarana n'ihene. Ariko igikorwa yakoze, yasohoye umuheto we, aravuga ngo ntawirukana umukobwa ku gasozi, arafora ararasa, arasa mu nka. Basubira hakurya. Twari twasimbutse umugezi bita Masango, bitirira iriya komine 90 mu byitso, bavuga ngo twaracukuye inzu ngo dushyiramo imbunda. Imana irandokora. Narabyanditse, nibyo niboneye n'amaso, ntabwo ari ibyo nasomye, ntabwo ari ibyo nabariwe, nibyo niboneye n'amaso. Byose birimo muri icyo gitabo, for those who don't believe in miracles. Kandi abanyamahanga nagenzemo, nagiye muri Amerika, nagiye mu Budage 2, mu Buholandi ngiyeyo 7, nagiye Luxembourg, nagiye Nairobi, nagiye Kampala, tekerereza abantu, nagiye Paris. Harimo abantu bashaka kuyobya uburari, bakavuga ngo nimumbabarire kandi mwibagirwe. To forgive is not to forget. Ntushobora kwibagirwa amateka yawe, ahubwo uyubakiraho, ukirinda kuyatindamo ahubwo, kuko iyo nyatindamo ntabwo aba bana bari kwiga. Iyo nyatindamo nanjye ubwanjye ntabwo mba ndi ukundi, mba ndindera, mba ndahandi. Imana yabonekije umugambi w'umwana w'umuntu, bararirimbaga ngo ye tubatsembatsembe, ye narabyumviye n'amatwi yanyu. U Rwanda rwarazutse. Ndashimira uwitanze wese kugira ngo u Rwanda rube ruzima. Njya ngenda no mu muhanda ngapfukama, nkabwira Imana ngo warakoze gushoboza kuduha ubuyobozi bwiza. Leta yahumurije abapfakazi, turakenyera turakomeza. Mu by'ukuri baturihiriye abana, izo mfubyi. Ikindi nta kwibagirwa we, ndashimira igitekerezo bagize cyo kubakira inshike. Ese leta yacu idatanga imiti igabanya ubukana ku banduye sida bafashwe ku ngufu, byari kugenda bite? Ko abantu bapfaga umuntu akagira ngo banabaroze, ariko ubu ngubu imiti bayitangira ubuntu. Ibyo nabyo turabishima. Hari ibintu byinshi byo gushima. Mundeke nshime n'imiryango nterankunga. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ndashima amatorero, ndashimira bose, umuntu wese wambwiye ijambo ryiza. Imana imuhe umugisha. Counselor in the High Commission of Rwanda to South Africa. Please give us the message. Thank you. Madam Hida, thank you so much. Thank you to the entire team of Cape Town Holocaust and Genocide Center. Good afternoon. Much appreciation to you all for being here on this important day. On behalf of the High Commission of the Republic of Rwanda and the Republic of South Africa, I wish to thank you
for your solidarity as we commemorate for the 27th time. I also thank you for supporting Rwanda's journey of rebuilding. Our special appreciation again to the Cape Town Holocaust and Genocide Center and Rwandan community in Cape Town for the support in organizing this event. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Kwibuka marks the beginning of 100 days up to 2nd July, when we will pay homage to the victims and reflect on Rwanda's efforts to remember, unite, renew. As we honor the memory of those who perished and together comfort survivors, we also pay tribute to the strength and sacrifices of all Rwandans to which we owe the rebirth of our country. As a new generation of young people emerges, we have a duty to help them understand Rwanda's history, including how and why the genocide against the Tutsi happened. Sadly, genocide denial persists. This is why we must continue to promote historical clarity. In this regard, allow me to present key findings and conclusions of international organizations over the years. First, the Appeals Chamber of International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR, on 16th June 2006, asserted that it was a fact of common knowledge that between 6th April and 17th July 1994, there was a genocide in Rwanda against the Tutsi ethnic group. ICTR noted that more than 1 million people were killed during the genocide and concluded that the fact that genocide against the Tutsi happened should be considered as an irrefutably established fact that does not need additional evidence. Second, the report of International Commission of Inquiry of the International Federation of Human Rights, African Watch, the Inter-African Union of Human and People's Rights, and the International Center for Human Rights and Democratic Development painstakingly shows the mechanisms of the 1994 massacres and describes the techniques used by its perpetrators as tools for a complete genocide. On the question of genocide, the same report of the Commission is explicit. It states that the horror of the reality observed by the Commission is ultimately blurring the importance of the legal debate on the characterization of genocide. Many Tutsi, for the sole reason that they belong to this group, are dead, missing, or seriously injured or maimed, were deprived of their property, have had to flee their places of life, and are forced to live
in hiding. The survivors live in terror. Reference to report, page 96. Third, the report of Organization of African Union's Commission on Inquiry, chaired by Sir Kwet Ketumile John Masire, former president of Botswana, entitled Rwanda, the Genocide That Could Have Been Stopped, published on May 29th, 2000, asserts that we can clearly state our position. This group has no doubt that the tragic events of April to July 1994 in Rwanda constitute a genocide, whatever the definition of the term. The report further states let the world hear or agree on other things. Regardless of the crimes committed by human race at a given time in history, and whatever the case might be elsewhere, we insist that a reasonable person cannot come to a conclusion other than the one that genocide took place in Rwanda in 1994, and that this is certainly one of the least ambiguous genocide cases in this century. All the above conclusions from renowned international bodies and eminent persons, among many others, prove the genocidal fate that befell Rwanda. It is also undisputable fact that Rwandans were abandoned by the international community. Indeed, the international community has a case to answer. The report of the chairman of the Independent Commission of Inquiry into the United Nations actions during the genocide in Rwanda, published on 15th December 1999, points out, in addition to not preventing the genocide, the international community did not stop the killing once it began. This failure left deep wounds in the Rwandan society, which we are determined to heal, so that we can work together, transform our country, and turn our grief into glory for all Rwandans. Dear friends, the arrest of Feliciani Kabuga last year is a reminder that those responsible for genocide can be brought to account even 26 years after their crimes. Since 2007, Rwanda has issued indictments and international arrest warrants for 980 genocide perpetrators living in 33 countries worldwide. Responses have been slow. There have been some deportations and extraditions, as well as numerous rogatory commissions, which have visited Rwanda to conduct their own investigations.
The genocide suspects still at large are mainly educated masterminds who enjoy protection in mostly in Africa, Europe, and the Americas. We call on governments to cooperate in bringing to book any genocide fugitives of the 1994 genocide against the Tutsi within their jurisdiction. To extradite genocide suspects to Rwanda or have them face justice in the host countries. To pass laws that penalize genocide denial. Denial is the final stage of genocide. This is now reality for the genocide against the Tutsi. Denial manifests in several forms, including arguments for double genocide and minimization of the number of victims. This is often done under the pretext of freedom of speech. We call on the international community to stand together against genocide ideology and denial and continue to preserve the facts about the genocide against the Tutsi, support justice for the victims, and fight impunity for perpetrators. Again, allow me to conclude by thanking the Cape Town Holocaust and Genocide Center Rwanda community in Cape Town for such important event to happen. The presence of all of you at this commemoration shows that Rwandans are not alone. Together, we'll commit to never again anywhere on our planet Earth. I thank you so much. God bless you. Thank you for a wonderful message. And we've arrived at the end of our program. As we go back home, the message should be the same. Let us fight against genocide, denialism. I would like to invite you for the last item on the program, which is reflect, greet, meet and greet. I thank you all.
Numva sema